Good morning, all of you. Today, continuation lecture of the real analysis. So, previous class law, what is the set definition? We know that. What is the sequence? What is the upper bound? What is the lower bound? What is the greatest lower bound? What is the least upper bound? It is nothing but supremum, infimum, range of the sequence, how to find the range of the sequence, and the type of the sequence law, constant sequence, bounded above sequence, bounded below sequence, and bounded sequence. Bounded sequence. Definition వరకు నేర్చుకోవడం. Okay, right. Some examples of the bounded sequence. We know that very well. So Sn is equal to 1 by n. Supremum is the 1, infimum is the 0. So there exists infimum and supremum. Therefore, this sequence is bounded. R can be written as the sequence R modulus Sn is the less than or equal to 1 for all n is the belongs to natural number. Therefore, this sequence is bounded sequence. This sequence is bounded. Therefore, Sn is bounded. Sequence Sn is bounded. Bounded sequence. Bounded sequence. Sn is bounded sequence. We can take the another example. We can take the another example. For example, we can take third example bounded sequence. Sequence Sn is equal -1 whole to the power of n by n into 2023. 2023. N is equal to 1 to infinity. N is equal to 1 to infinity. For example, we can put n is equal to 1. S1 is equal to minus 2023. N is equal to 2. It is 2023 by 2. N is equal to 3. It is minus 2023 by 3. So n is equal to 4. S4 is equal to 2024 by 4. So up to so is nothing but limit n approach to infinity. Sn is equal to, very good, 2023 by 4. Sn is equal limit n approach to infinity minus 1 by n into minus 1 whole to the power of n by n into 2023. This value is equal to 0 into 2023. It is nothing but 0. It is nothing but 0. Its meaning this sequence is, it is nothing but therefore minus 2023. It is the less than or equal to Sn is the less than or equal to 2023 by 2. 2023 by 2. For all n is the belongs to the natural number. For all n is the belongs to the natural number. Therefore, Sn is bounded sequence. Sn is bounded sequence. Bounded sequence. Sn is bounded sequence. Unbounded sequence. Next definition is the unbounded sequence. What is the unbounded sequence? Unbounded sequence. What is the definition of unbounded sequence? A sequence is said to be unbounded. A sequence is said to be unbounded. Unbounded sequence. If it is not bounded sequence, it is not bounded sequence. It is not bounded sequence. It is not bounded sequence. For example, we can take some examples of the unbounded sequence. Example number 1. For example, Sn is equal 2n plus 3. N is equal to 1 to infinity. 1 to infinity. Put n is equal to 1, S1 is equal to 5, n is equal to 2, it is nothing but 7, S2 is the, n is equal to 3, S3 is the 9,
n is equal to 4, S3, S4 is 11, up to so on, up to so on. The range of Sn is equal to what is here there? Range of Sn is equal to, what is the range of Sn? What is the range of Sn? 5, 7, 9, 11, up to so on, up to so on. It is nothing but 2n plus 3 such that n is the belongs to natural number. It is nothing but Sn, n is the belongs to the natural number. It is the, what is the infimum here there? What is the infimum of Sn? Least up, lower bound. Infimum mean lower bound. Lower bound. What is the greatest lower bound here there? Greatest lower bound of Sn. ఏమున్నాయండి లోవర్ బౌండ్స్ ఏమైతాయి సెట్ కి? లోవర్ బౌండ్స్ 5, 4, 3, 2, 1 up to so on. So what is the greatest lower bound here there? 5. It is nothing but infimum of the sequence. Infimum of the sequence. Supremum of the sequence Sn is equal. Supremum is the defined? Does not define. So supremum is does not exist. Does not exist. Therefore here 5 is the less than or equal to Sn. For all n is the belongs to the natural number. Therefore sequence Sn is bounded below. Bound is the below. Bound is the sequence ki below undi. Kabatti sequence name ani cheptam. Sn is bounded below sequence but not bounded above sequence, but not bounded above sequence. Bounded above sequence. Therefore Sn is unbounded. Hence sequence Sn is unbounded. Unbounded sequence. Unbounded sequence. Sn is unbounded sequence. Another example of the sequence Sn here there. Example number 2. For example, sequence Sn is equal to minus of 2n plus 1, where n is equal to 1 to infinity. Put n is equal to 1, S1 is equal to minus 5, n is equal to 2, minus 7, n is equal to 3, minus 9, n is equal to 4, minus 11, up to so on, up to so on. Here Sn is less than or equal to minus 5. For all n is the belongs to the natural number. So bound is the above. Bound is the above. There exists only supremum. Supremum of Sn. Supremum of Sn is equal to minus 5. Infimum of Sn does not exist. Does not exist. Does not exist. Therefore, this sequence is bounded above sequence. Therefore sequence Sn is bounded above. Bounded above sequence. Bounded above sequence. But not bounded below. But not bounded below. Bounded below sequence. Below sequence. Therefore, sequence Sn is unbounded sequence. Sequence Sn is unbounded, is nothing but not bounded. Unbounded sequence. Unbounded sequence. Unbounded sequence. Another example. Sequence Sn is equal. Sequence Sn is equal to n into minus 1 whole to the power of n, where n is equal to 1 to infinity. Here that the sequence S1 is equal to minus 1, S2 is equal to 2, S3 is equal to minus 3, S4 is equal to 4, S5 is equal to minus 5,
S6 is equal to 7, 6 up to so on. Up to so on. It's nothing but the sequence can be written as Sn is equal, this value is the n. If n is even, n is even number. This Sn value is a minus n. If n is odd number, n is odd number, n is odd number. Therefore, Sn is not bounded above, not bounded below. Why? Why not? What is the range here there? What, graph. We write the graph, real line. Draw the real line. For example, this is the R. So it is nothing but -1, -2, -3, -5, -7, -9, up to so on. This is the 2, this is the 4, this is the 6, this is the 8, up to so on. The first term S1 is the -1. So again it is S2. It is nothing but S3. It is nothing but S4. It is nothing but S5. It is nothing but S6. It is nothing but S7. It is nothing but S8. It is nothing but S9. So these are the rotation based. This is the rotation based. So it is oscillating sequence. This is the oscillating infinitely terms with oscillating outundi. Supremum of Sn does not exist. Infimum of Sn does not exist. Infimum of Sn does not exist. Does not exist. Therefore, sequence is not bounded above and not bounded below. Therefore, sequence Sn is not bounded above, not bounded above, not bounded above, and not bounded below. Not bounded below. Therefore, sequence Sn is unbounded. Unbounded. Unbounded sequence. Unbounded sequence. We take the another example. We can take the another example. Example number 4. Sn is equal 2 power n. 2 power n. For example, S1 is equal to 2. S2 is equal to 4. S3 is equal to 8 up to so on. It's nothing but 2 is the less than or equal to Sn for all n is the belongs to the natural number. So infimum of the sequence ante infimum of the sequence infimum of sequence Sn is equal to 2. Supremum of sequence Sn does not exist. Does not exist. Does not exist. Therefore, sequence Sn is bounded below. Bound is the below. So sequence is bounded below. Therefore, sequence Sn is bounded below, but not bounded above. But not bounded above. Therefore, Sn is unbounded. Unbounded. For example, Sn is equal to -2 power n. For example, -2 power n is bounded above sequence. -2 power n is bounded above sequence. Is bounded above అవుతుందండి? అవుతుందా? చూడండి ఏమవుతుంది? S1 is equal to -2. S2 is equal to -4. S3 is equal to -8 up to so on. Ante it is the -2. Sn is the less than or equal to -2. What, sir? What is the problem? S2 plus 4 అయితే కదా సార్. S2 is the +4 కాదు సార్, మైనస్ ఇంటూ అని ఉంది సార్. నాట్ ఏ -1 whole power n గా, నాట్ ఏ -1 whole power n is not, sir. Sn is equal to -1 whole power of n into 2 power of n. S1 is equal to -2.
S2 is equal to plus 4, sir. Is it clear? This Okay, is not taken, sir. Okay. Here, this is Okay. the taken. Right. So it is supremum is the supremum of Sn is equal to -2. Infimum of Sn is does not exist. Does not exist. Therefore, sequence Sn is bounded above. Bound is the above. So bounded above. Bounded above sequence. Not bounded below. But not bounded below. Not bounded below. So sequence Sn is bounded, unbounded sequence. Therefore, sequence Sn is unbounded sequence. Unbounded sequence. Unbounded sequence. So next sequence definition is increasing sequence, sir. Next sequence is increasing sequence. So what is the increasing sequence definition? Increasing sequence. Increasing sequence. What is the increasing sequence? We know that increasing sequence. ఆరోహణ అనుక్రమము అని చెప్తాం సార్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఏ సీక్వెన్స్ is nothing but systematic numbers in the arranging the systematic order is called the sequence. So sequence Sn is said to be increasing. Said to be increasing. Increasing sequence is said to be increasing sequence. If here that, sir, for example, 1 is the less than 2, 2 is the less than 3, 3 is the less than 4, 4 is the less than 5, 5 is the less than 6. We know that up to so on, n is the less than n plus 1. N is the less than n plus 1. So here that n is the less than n plus 1, that is the increasing numbers. Numbers is the increasing అవుతున్నాయి సార్. n అనేటువంటిది n plus 1 కన్నా తక్కువ. అంటే n plus 1 అనేది బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, స్మాలెస్ట్ నెంబర్ n. సో దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. అంటే దట్ ఈస్ ద ఇంక్రీజింగ్. అంటే ఎలా అవుతుంది సార్ ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే 1 less than 2 less than 3 less than 4 less than up to so on less than n less than n plus 1 less than up to so on. ఈ మోడల్లో ఉంటుంది ఇంక్రీజింగ్. అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాస్ ఇక్కడ కూడా ఎస్ సార్. కానీ Sn it is the less than Sn plus 1 for all n is the belongs to natural number. It is nothing but increasing sequence. It is nothing but increasing sequence. Increasing sequence. Or for example, 3 less than 4 అన్నారు. 4 minus 3 వాల్యూ ఏమవుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ ద గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. దట్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సెప్ట్? Sn plus 1 minus Sn is the greater than or equal to 0. Is greater than or equal to 0 for all n. It is the belongs to natural number. It is called the increasing sequence. It is called the strictly increasing sequence. R equal to పెడితేనేమో strictly అంటాం సార్. R equal to పెట్టకపోతే ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్తాం. ఇది R equal to పెట్టకపోతే ఇంక్రీజింగ్ అని. ఒకవేళ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని పెడితే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ అని చదువుతాం సార్. స్ట్రిక్ట్లీకి మీనింగ్ అదే సార్, అంతకు మించి వేరేది ఏం లేదు. It is the increasing sequence. It is the increasing sequence. Some examples. We can take the examples. What is the increasing? What is the increasing? Increasing sequence is nothing but Sn is equal to 2n plus 3. N is equal to 1 to infinity, sir. What is the S1, sir, here there? What is the S1? N is equal to 1. Put n is equal to 1. S1 is the 5. N is equal to 2. It is the 7. N is equal to 3. N is equal to 3. It is the 9. N is equal to 4. It is the 11. Up to so on. అంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఏంటి సార్? డెఫినేషన్ లో ఒకసారి అబ్జర్వేషన్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్. S1 is the less than, S2 is the less than, S3 is the less than, S4
is less than up to so on less than Sn less than n plus 1 less than n plus 2 up to so on. This is the increasing sequence. Here the terms observation answer. 5 is the less than 7. 7 is the less than 9. 9 is the less than 11 up to so on. It's nothing but S1 is the less than S2 is the less than S3. It is the less than S4 up to so on less than Sn less than Sn plus 1 less than up to so on. Therefore, Sn is the less than Sn plus 1 for all n is the belongs to natural number, because in the terms of the sequence are increasing. The terms of the sequence are increasing. Therefore, sequence is increasing sequence. Therefore, sequence is increasing sequence. Terms of the sequence S1, S2, S3 or S3, S4 up to so on. These are terms are increasing. So therefore, sequence of the nature of the sequence is increasing sequence. Therefore, nature of the sequence is increasing sequence. Either question. Either question. Therefore, sequence Sn is either example, sir. It is the equation number 1. Equation number 2. For example, sequence Sn is equal to under root of n plus 1 minus root n. Under root of n plus 1 minus root n. Put n is equal to 1 to infinity. This is the sequence, sir. This is the sequence. This is the increasing or decreasing అని అడిగాడు అనుకోండి సార్ ఎగ్జామినేషన్ లో. సింపుల్ సార్. పుట్ n is equal to 1, n is equal to 2. సో ఇదంతా రాసేదానికన్నా ముందు అంతకన్నగా ముందు దీన్ని రేషనలైజేషన్ చేయండి సార్. Sn is equal to ఏముంది సార్ ఇక్కడ అండర్ రూట్ n plus 1 minus root n. It is nothing but under root n plus 1 minus root n by ఇక చూడండి సార్ under root n plus 1 plus root n into under root n plus 1 plus root n. Value is does not change, sir. Value is does not change. A plus b into a minus b. Numerator is a plus a square minus b square upon under root n plus 1 plus root n. So finally square root cancel, n cancel, మిగిలింది remaining Sn is equal. What is the Sn, sir, here that? Sn is equal to 1 upon under root n plus 1 plus root n. Under root n plus 1 plus root n. So it is nothing but put n is equal to n plus 1. It is nothing but 1 by under root n plus 1 plus 1 minus plus under root n plus 1. Finally, this is the under root n plus 2 plus root n plus 1. So here that Sn plus 1 minus Sn is equal 1 by under root n plus 2 plus under root n plus 1 minus 1 by under root n plus 1 plus root n. These numbers are the different, sir. These numbers. This number is the different number. This number is the different number. So LCM is the product of these different numbers. So what is the LCM, sir? Under root n plus 1 plus root n minus of under root n plus 2 plus root n plus 1 by under root n plus 2 plus root n plus 1 into under root n plus 1 plus root n. So what is here that, sir? What is the here that? Sn plus 1 minus Sn is equal under root n plus 1 minus under root n plus 1 cancel. Remaining term is the root n minus. What is, sir, here that? Root n minus root n plus 2 divided by, it is the root n plus 2 plus root n plus 1 into, this is the root n plus 1 plus root n. Here the observe the denominator. This denominator is for all n. This is the positive number. This is the positive number for all n. For all n. Numerator is the, it is the root n is the smallest number comparing with root n plus 2. So this number is the negative number. This is the negative for all n. Therefore, negative by positive is the negative. So it is the less than 0. Negative by positive is the nothing but negative. This is the less than 0. Its meaning Sn plus 1 minus Sn is the less than 0. Therefore, sequence n plus 1
is the less than Sn for all n, less than n for all n. It is nothing but what is sir here there? It is not a increasing sequence. Therefore, sequence Sn is not increasing sequence. Not increasing sequence. Not increasing sequence. It is not a increasing sequence, sir. Not a increasing sequence. For example, Sn is equal to summation తీసుకుంటే it is nothing but increasing sequence, sir. Sn is equal, third example, Sn is equal under root n plus 1 plus root n. This is increasing sequence. Is increasing sequence. Is an increasing sequence. Increasing sequence. It is the increasing sequence. So for example, Sn is equal to Sn is equal to minus 1 by n, minus 1 by n. This is the fourth example. N is equal to 1 to infinity. What is the S1, sir? S1 is the minus 1. What is the S2, sir? Minus 1 by 2. What is the S3, sir? Minus 1 by 3. Up to so on. Up to so on. It is nothing but S1 is the less than S2. Is the less than S3. It is the less than S4. It is the less than S5. It is the less than up to so on Sn. Less than Sn plus 1. Less than up to so on. We denote the in the real line, sir. What is the real line here there? This is the 0. For example, this is the minus 1. It is nothing but, it is minus 1 is the S1. It is nothing but S2. It is nothing but S3. It is nothing but S4. Up to so on. Up to so on. And these points is the approach to the 0, sir. These points is the approach to the 0. Sir, 0 is the limit of the sequence and chaptam, sir. 0 is the limit of the sequence and chaptam. Akka definition appudu chaptam. Right. Therefore, increasing sequence ante Sn is the less than Sn plus 1 for all n is the belongs to natural number. Therefore, sequence Sn is increasing sequence. Is an increasing sequence. Is an increasing sequence. Is it here, sir? So another example. Another definition is decreasing sequence, sir. Next is decreasing sequence. Next, decreasing. దీన్నే ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు సార్. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ ఎక్కడ పోయి సార్, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పొచ్చు సార్. సో అందుకే ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టుకోండి సార్, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఆర్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టుకొని మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. Monotonically increasing sequence. Sequence or strictly increasing sequence. Strictly increasing sequence. Sequence. Right, sir. Next, decreasing sequence or monotonically decreasing sequence. Next, sir. Decreasing sequence. Decreasing sequence or monotonically decreasing sequence. Monotonically decreasing sequence. Or strictly decreasing sequence. Strictly decreasing sequence. Decreasing sequence. What is the strictly decreasing sequence, sir? What is the strictly decreasing or decreasing sequence, sir? If Sn, let Sn is said to be, sequence Sn is said to be decreasing sequence. Decreasing sequence. If for example we can take, sir, for example decreasing sequences, sir. For example, 1 is the greater than
2 is the greater than 1. 3 is the greater than 2. For example, 1 minute, sir. 1 minute. We can take the either. For example, 1 by 2 is the less than 1. 1 by 2 is the less than 1. 1 by 3 less than 1 by 2. 1 by 4 is the less than 1 by 3. And 1 by 5 is the less than 1 by 4 up to so on. 1 by n plus 1 is the less than 1 by n. It is nothing but Sn plus 1 less than Sn for all n. So it's nothing but decreasing sequence. It is nothing but decreasing. Decreasing meaning n is the less than, n plus 1 is the less than n, sir. So for all n, it is nothing but Sn plus 1 less than Sn or equal to mean strictly or monotonical. For all n is the belongs to natural number. Or Sn plus 1 minus Sn is the less than or equal to 0. For all n is the belongs to the natural number. Therefore, sequence is called decreasing sequence or monotonically decreasing sequence. Monotonically decreasing sequence. R equal to తీసేస్తే strictly అని మెన్షన్ చేయొచ్చు సార్. R equal to తీసేస్తే strictly అని మెన్షన్ చేయొచ్చు. R equal to పెడితే మనము monotonically అని చెప్తాం. Strictly అని మెన్షన్ చేయాలంటే here sir. Here Sn plus 1 less than Sn for all n. Therefore, sequence Sn is strictly decreasing. Therefore, then sequence Sn is strictly decreasing. Strictly decreasing sequence. Decreasing sequence, sir. Strictly decreasing sequence. అక్కడ కూడా సార్ మీరు ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ గా స్ట్రిక్ట్లీ అని అంటే ఏం లేదు సార్. హియర్ Sn plus Sn is the less than Sn plus 1 for all n. Then sequence Sn is strictly increasing. Right, sir. For example, we can take some example of the strictly decreasing or decreasing sequence, monotonically decreasing sequence. Some examples, sir. Some examples. For example, sequence n. What is the sequence n, sir? 1, 2, 3, 4 up to so on. This is the strictly increasing sequence. In the terms are increasing. In the terms of the sequence is increasing. Therefore, sequence is increasing sequence. For example, this is the 1, it is the 2 square, it is the 3 square, it is the 4 square, up to so on. For example, sequence minus 1 by n, sir. Minus 1 by n is nothing but it is the minus 1 by 2, minus 1 by 3, up to so on. It is strictly increasing sequences, sir. It is the strictly increasing. These are the strictly increasing. These are the strictly increasing, sir. Strictly increasing sequences. Strictly increasing sequences. వీటి quite opposite ఏముంటాయి సార్? Strictly decreasing. If and only if sequence minus n square, sequence minus of minus 1 by n is plus 1 by n. It is nothing but sequence minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 up to so on. It is nothing but minus 1, minus 2 square, minus 3 square up to so on. It is nothing but 1, 1 by 2, 1 by 3 up to so on. Are strictly decreasing sequences. Are strictly decreasing sequences are monotonic decreasing sequences. Strictly decreasing sequences. Strictly decreasing sequences. Decreasing sequences. Strictly decreasing sequences, sir. Strictly decreasing sequences. For example, this is also strictly decreasing sequence of the sir.
It is, for example, 2023, sir, sequence. It is the 2023, 2023 up to so on. It is also decreasing sequence. Decreasing sequence. So next, take a final example this one, sir. For example, fifth example, it is the 2024. It is nothing but 2024. It is nothing but 2024, 2024 up to so on. This is increasing sequence. Sir, constant sequence కదా sir? Every constant sequence is increasing and decreasing, sir. It is the monotonic sequence. Increasing sequence. Is it clear, sir? Is it clear? Constant sequence ఏమవుతుంది సార్? ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పొచ్చు, డిక్రీజింగ్ అని చెప్పొచ్చు, మోనోటోనిక్ అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి బౌండెడ్ అవుతుంది. బౌండెడ్ అవుతుంది కాబట్టి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. Is it clear, sir? Is it clear? Okay, sir. Okay, sir. Next, we can take the some examples. Some examples of the decreasing sequences. Decreasing sequences. For example, it is a sequence Sn is equal to, these are the decreasing sequence. Next definition తీసుకుందాం sir. Next definition is the monotonic sequence, sir. Monotonic sequence. Monotonic sequence. What is the monotonic sequence? Monotonic sequence. Monotonic sequence. A sequence which is said to be monotonic, sequence Sn is said to be monotonic if it is monotonic increasing or decreasing. It is increasing or decreasing. It is increasing or decreasing. Therefore, it is called the monotonic sequence. Decreasing, increasing or decreasing, it is called the monotonic sequence. For examples, we can take the some examples. Sn is equal to n. It is increasing sequence, so therefore it is the monotonic sequence. Sn is equal to 1 by n. It is also decreasing sequence, so it is monotonic. Sn is equal to minus n. Sn is equal to minus 1 by n, and Sn is equal to n square. Sn is equal to 1 by n square. So Sn is equal to 5n plus 2 by 3n plus 5. Sn is equal to 3n plus 5 by 5n plus 2. It is also monotonic sequence. It is also monotonic sequence. Is it clear, sir? Monotonic sequence. It is increasing or decreasing. That sequence is called monotonic sequence. Monotonic sequence. Some points we observe the some points, sir. We observe the some points. What is the point, sir? Here that some points. A sequence Sn. A sequence Sn. Sequence Sn. ఇలా అన్న డినోట్ చేయొచ్చు, ఇలా అన్న డినోట్ చేయొచ్చు, ఎలా అయినా డినోట్ చేయొచ్చు సార్. ఇలా Sn చెప్పాను కదా సార్, సీక్వెన్స్ సేమ్ అనే డినోట్ చేయొచ్చు సార్. ఎనీవే, సీక్వెన్స్ Sn is monotonically increasing. Monotonically increasing. Is monotonically increasing or monotonically decreasing. Bracket లో ఒకవేళ monotonically decreasing, bracket close. If and only if sequence minus n, sequence minus Sn is monotonically decreasing. Or bracket లో monotonically increasing.
సో మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అయితే మోనోటోనికల్ ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, మోనోటోనికల్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే మోనోటోనికల్ డిక్రీజింగ్ వెన్ ఎవర్ మల్టిప్లై ద మైనస్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. సో సీక్వెన్స్ కి మైనస్ మల్టిప్లై చేస్తే మోనోటోనికల్లీ డిక్రీజింగ్ అయితే ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజింగ్ అయితే డిక్రీజింగ్ అవుతుంది మైనస్ మల్టిప్లై చేయడం వల్ల. మోనోటోనికల్లీ ఇంక్రీజింగ్. For example, we can take the example, sir. We can take the example. For example, sequence Sn is equal to 1 by n. 1 by n is monotonically decreasing. Decreasing is monotonically decreasing sequence. If and only if sequence minus n, minus Sn, it is nothing but minus 1 by n, is monotonically increasing sequence. Increasing sequence. Increasing sequence. Increasing sequence. Another example, n minus n. N is the increasing, minus n is the decreasing. If and only if. This is the monotonically increasing, monotonically decreasing. సంబంధించినటువంటి some example. అంటే సింపుల్ గా ఏం చెప్పాలంటే that is quite opposite, sir. Quite opposite. Sn is the if and only if minus Sn. Minus Sn. For example, this is the increasing, this is the decreasing. For example, monotonically decreasing. For example, it is monotonically decreasing, it is the monotonically increasing. This is the meaning, sir. This is the meaning. Anyway, limit of the sequence, sir. Next definition is limit of the sequence. What is the limit of the sequence? What is the limit of the sequence? Sir, next definition is very, very important. Actually, neighbor చెప్పేది ఉండే ఇది దీనికోసం చెప్పలేదు. Anyway, no problem. Limit of the sequence. Limit point of the sequence. Limit point of the sequence. What is the limit point of the sequence? What is the limit point of the sequence? Limit point of the sequence. Limit point of the sequence. అనుక్రమం యొక్క అవధి బిందువు. అనుక్రమం యొక్క అవధి బిందువు ఇన్ తెలుగు. అనుక్రమం యొక్క అవధి బిందువు. Point mean బిందువు. Sir, anyway, here that it is can said to be L is the belongs to the R. L is the any real number. A real number is said to be limit of the sequence. Limit of the limit point of the sequence. Limit point of the sequence. Sequence Sn. If limit n approach to infinity, sequence Sn is equal to L. Sequence Sn is equal to L. Or for each epsilon greater than 0, if for each epsilon greater than 0, there exists m is the positive integer. Positive integer is nothing but natural number, such that modulus Sn minus L, it is the less than epsilon for all n greater than or equal to m. N greater than or equal to m. N greater than or equal to m. Or definition. Another definition. Or simple, sir. Sequence is the real number. L is said to be the limit point of the sequence Sn if every neighborhood of L, every neighborhood of L contains at infinitely many terms.
infinitely many terms, infinitely many terms of a sequence Sn, of a sequence Sn, sequence Sn, sequence Sn, or for example, or for any epsilon greater than 0, for any, yes, for each అన్నాం కదా సార్, for any అని మెన్షన్ చేస్తే సరిపోతుంది మనకు, for any అని మెన్షన్ చేయాలి, for any, 1 minute sir, for each nothing but here there, for any, right sir, for any epsilon greater than 0, Sn is the belongs to the L minus epsilon comma L plus epsilon. So it is nothing but Sn is the belongs to the neighborhood of L with epsilon radius. మీకు ఇది ఎలా వచ్చిందో అర్థం కాలే కదా సార్, ఇక్కడ చూడండి సార్, మాడ్యులస్ Sn మైనస్ ఎల్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్, మాడ్ తొలగించండి సార్, ఇక్కడ మాడ్ తీస్తే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాబట్టి మైనస్ ఎప్సిలాన్ లెస్ దాన్ Sn మైనస్ ఎల్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ సైడ్ ద యాడింగ్ ద ఎల్ సార్, so it is nothing but L minus epsilon less than Sn less than L plus epsilon sir. It is nothing but Sn is the belongs to the open interval L minus epsilon comma L plus epsilon, L plus epsilon. దీన్ని మనం ఏమంటాం సార్, this open interval of the, this name అంటాం సార్, Sn is the belongs to the neighborhood of L sir, distance is the epsilon, దీన్ని ఏమంటాం సార్, is called neighborhood of L with radius epsilon, neighborhood of L with radius epsilon. 1 minute sir, with radius, with 1 minute sir, with radius epsilon. అంటే అర్థం కాలే కదా సార్, నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నైబర్హుడ్ ఆఫ్ 1 విత్ రేడియస్ ఈస్ ద హాఫ్ అని అన్నాం అనుకోండి సార్, సింపుల్ గా మీరు ఏం రాయాలి, 1 మైనస్ హాఫ్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 1 ప్లస్ హాఫ్ అని రాస్తాం సార్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్, ఇట్ ఈస్ ద 3/2, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0.5 కామా 1.5. ఎలా వచ్చిందంటే ఒక రియల్ లైన్ తీసుకున్నాం సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియల్ లైన్, డ్రా ద రియల్ లైన్, డ్రా ద రియల్ లైన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద 1 సార్, ఇట్ ఈస్ ద 1. ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ రేడియస్ ఎంత సార్, హాఫ్ రేడియస్ లోపల తీసుకున్నాం సార్, ఇది 1, ఇది ఇక్కడ హాఫ్ రేడియస్ లోపల ఏమవుతుంది సార్, హాఫ్ రేడియస్ లోపల హాఫ్ రేడియస్ ఎప్సిలాన్, ఇక్కడ కూడా హాఫ్ రేడియస్, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్, హాఫ్ రేడియస్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది సార్ 0.5, ఇట్ ఈస్ ఏమవుతుంది సార్ మనకు 1.5. అంటే ఈ మిడిల్ లో వీళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతారు సార్, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే వీళ్ళందరూ ఏ అందరు సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0.5 కామా 1.5, వీళ్ళంతా ఏమవుతారు సార్, నైబర్స్ ఆఫ్ ద 1, అంటే నైబర్స్ ఆఫ్ ద 1 అంటే 1 కు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు సార్, 1 కు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు అంటే పక్కింటి వాళ్ళు, నైబర్స్ పక్కింటి వాళ్ళు. ఎంత రేడియస్ లోపల ఉన్నారు నైబర్స్, హాఫ్ రేడియస్ లోపల ఉన్నారు, హాఫ్ రేడియస్ లో ఉన్నారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్, హాఫ్ రేడియస్ లోపల ఉన్నారు. ఈ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ద ఎల్ లోపల Sn అనేటువంటి టర్మ్స్ ఉన్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా Sn యొక్క టర్మ్ ని మనం ఏమంటాం సార్, లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్, లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ అంటాం. ఫర్ ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ వాల్యూస్ ఇదేమవుతుంది సార్, ఫర్ ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ వాల్యూస్, ఫర్ ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ వాల్యూస్ అంటే S1 S2 S3 S4 ఇవన్నీ కూడా దేనికి చెందాలి సార్, ఈ L మైనస్ ఎప్సిలాన్ అంటే L యొక్క నైబర్స్ అయి ఉండాలి సార్, L కు నైబర్స్ అయి ఉండాలి సార్. అయితే ఏమైతే Sn కి L ఏమైతుంది సార్, లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది, Sn కి L ఏమైతుంది సార్, లిమిట్ పాయింట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we can take sir, we can take some examples, we can take some examples, we can take some examples. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకుందాం సార్, 1 2 1 2 1
2 అప్ టు సో ఆన్. ఇక్కడ చూడండి సార్, 1 అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ కదండి సార్, 1 ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్. ఇక్కడ 1 ఏమైతుంది సార్, సెకండ్ టర్మ్ అవుతుంది, సెకండ్ టర్మ్. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 1 ఏమవుతుంది సార్, థర్డ్ టర్మ్ అవుతుంది, అంటే S3 థర్డ్ టర్మ్, S3 అవుతుంది, థర్డ్ టర్మ్ అవుతుంది. అంతేనా? రాంగ్ చేశాం కదా. చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి ఎలా చేసాం. 1 ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ థర్డ్ టర్మ్ అవుతుంది కదా, థర్డ్ టర్మ్. ఇక్కడ 1 ఏమవుతుంది సార్, ఫిఫ్త్ టర్మ్ అవుతుంది. 1 2 3 4 5 ఫిఫ్త్ టర్మ్. మళ్ళీ ఇంకొక 1 ఇంకొక 2 అప్ టు సో ఆన్, ఇలా రాసుకోండి సార్. ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇదేమవుతుంది సార్, సెవెంత్ టర్మ్. అంటే ఇలా రిపీటెడ్ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి. అంటే రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ద SN, సీక్వెన్స్ SN. రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్, రేంజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ SN సింపుల్ 1, 2. రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ SN is equal to 1, 2, 2n. Is it clear sir? It is the odd terms కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. S odd number is the 2n minus 1. Put n is equal to 1, n is equal to 2. It is the belongs to the neighborhood of the 1. Neighborhood of the 1 with epsilon radius. With epsilon radius. It is nothing but 1 minus epsilon comma 1 plus epsilon. For all n is the belongs to the natural numbers. Therefore, neighborhood of the 1 contains infinitely many terms. అంతే కదా సార్, neighborhood of the 1 యొక్క 1 పక్కల ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి నేనేమని చెప్పొచ్చు సార్, neighborhood of 1 అంటే every odd number, odd term is the belongs to the neighborhood of 1. సో కాబట్టి neighborhood of 1 contains infinitely terms of sequence SN. Therefore, 1 is the limit point of the sequence SN. Therefore, 1 minute. Therefore, L1 is equal to 1 is limit point. Sometimes the limit point can be denoted by LP sir. LP and denote chestan. Limit point of sequence SN. ఇంకా ఈవెన్ టర్మ్స్ చూడండి సార్, హియర్ ఇది రాశాను. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, అండ్ S2n చూడండి సార్, అంటే సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ ఇవన్నీ కూడా నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ద 2నే కదా సార్, n epsilon radius of 2. It is nothing but 2 minus epsilon comma 2 plus epsilon. 2 యొక్క నైబర్హుడ్స్ అవుతాయి సార్, అంటే S2, S4, S5, S6, S8, S10 ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి సార్, నైబర్హుడ్స్ ఆఫ్ ద 2 యొక్క నైబర్స్ అవుతుంది. ఎప్సిలాన్ డిస్టెన్స్ తీసుకునే దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది సార్, ఎంత డిస్టెన్స్ లోపల అనేటువంటి. ఫర్ ఆల్ n is the belongs to the natural number. అంటే 2 is the neighborhood of 2 contains infinitely many terms. Neighborhood of 2. 1 minute sir. Neighborhood of 2 contains, జాగ్రత్త వినండి సార్, దీని తర్వాత అసలు డెఫినేషన్స్ వస్తాయి. Contains infinitely terms sir, infinitely terms of sequence SN. Sequence SN అనేది infinitely terms కలిగి ఉంది కాబట్టి therefore L2 is equal to 2 is limit point of sequence SN. Therefore limit points ఏమైతాయి సార్, ఈ సీక్వెన్స్ కి లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమేమైతాయి సార్. Therefore limit points ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే సార్, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. లిమిట్ పాయింట్స్ ఈజ్ సెట్ ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ L1, L2 రెండు లిమిట్ పాయింట్స్ వచ్చినాయి. ఒకవేళ సీక్వెన్స్ కి యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ అయితే అది కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటాం సార్. సీక్వెన్స్ యాజ్ ఓన్లీ యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఆ సీక్వెన్స్ ఏమంటాము, యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ అయ్యి అంటే లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి దట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ అయితే
యూనిక్ లిమిట్ పాయింట్ అయితే దట్ ఈస్ ద కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఆ తీరం అర్థం కావాలంటే ఇది అర్థం కావాలి సార్. అందుకోసమే ఇది చెప్పాను. అందుకోసం ఇది చెప్పాను సార్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సీక్వెన్సెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ లిమిట్ పాయింట్లకు సంబంధించి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ 1 1 1 1 up to so on sir. What is the limit points sir here there? What is the limit point? Limit point ఏమైతే సార్? 1. అంతే, సింపుల్. కాబట్టి ఈ సీక్వెన్స్ 1 లిమిట్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్తాం. దిస్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెంట్. Limit point is 1. For example, we can take the another sequence. We can take the another sequence 0 1 2 0 1 2 0 1 2 up to so. What is the limit points are here there? Limit points. Limit points that is 0 1 2 repeated sir. So how many limit points here there? 3 limit points. Therefore, this sequence is not a convergent sequence. This set is not a convergent sequence. For example, we can take sequence Sn 1 by n, sir. 1 by n. This is the 1 by 2, 1 by 3, up to so on. Up to so on. What is the limit point, sir, here there? Limit point. చెప్పడానికి రాదు కాబట్టి నేను ఏం చెప్పాను సార్? లిమిట్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్పాను నేను? లిమిట్ n అప్రోచ్ టు ఇన్ఫినిటీ Sn. Sn అంటే లిమిట్ n అప్రోచ్ టు ఇన్ఫినిటీ 1 by n. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0. అంటే లిమిట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది సార్? దేర్ ఫోర్ లిమిట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 0. అంటే డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది చూడండి సార్. డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద 0, దిస్ ఇస్ ద 0. ఇక చూడండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 అనుకుందాం. ఈ 1 నుంచి పాయింట్స్ ఎక్కడ అప్రోచ్ అవుతున్నాయి? ఎక్కడ అప్రోచ్ అవుతున్నాయి సార్? ఈ 1 నుంచి 0ని అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. ప్రతి పాయింట్ కూడా 0ని అప్రోచ్ అవుతున్నాయి సార్. కావాల్సి చూడండి, ఇక్కడ S1, ఇది S2, S3, S4 అప్ టు సో ఆన్. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి సార్? 0కి అప్రోచ్ అవుతున్నాయి. అంటే n అప్రోచ్ టు ఇన్ఫినిటీ యాజ్ Sn ఈజ్ అప్రోచ్ టు 0. Sn ఈజ్ అప్రోచ్ టు 0. అంటే every neighborhood of the 0 contains infinitely many terms సార్. 0 యొక్క నైబర్హుడ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0 కదా సార్. ఇక చూడండి సార్, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డయాగ్రామ్ మీకు అర్థం చేస్తాను సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక చూడండి సార్, 0 నైబర్హుడ్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0 అనుకోండి సార్. ఈ 0కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాఫ్ రేడియస్ లో తీసుకున్నాం సార్. ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ తీసుకున్నాం. హాఫ్ రేడియస్ అంటే 0.5. అంటే ఇక్కడ 0.5 పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్. సో ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. ఇక్కడ 1 ఉంది. ఈ 1 లోపల ఇక్కడ ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ వచ్చినాయా లేవా చూడండి. ఇక్కడ ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ వచ్చినాయా లేవా? ఇక చూడండి, ఈ నైబర్హుడ్ లోపల Sn అనేది కంటైన్ కలిగి ఉందా లేదా? Sn టర్మ్స్ వచ్చినాయా లేవా? ఇక్కడ వచ్చినాయి కదా. ఈ టర్మ్స్ అని ఇన్ఫినైట్ అవుతాయా లేవా? అంటే 0 నైబర్హుడ్ లోపల ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Sn కలిగి ఉంది కాబట్టి 0 ఏమవుతుంది సార్? 0 ఏమవుతుంది? లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. లేదు సార్ నేను హాఫ్ రేడియస్ తీసుకోను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్సిలాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ 0.1 రేడియస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సార్. 0.1 రేడియస్ అంటే ఇది సార్. ఇక్కడ 1 ఉంది. ఇక చూడండి సార్, ఈ నైబర్హుడ్ లోపల ఈ S18 S15 ఎక్కడో వస్తుంది కదా సార్. X 2024 S అప్ టు సో ఆన్ S ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తాయి కదా సార్. ఇక్కడ నైబర్హుడ్ లో ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయా లేవా సార్? ఈ రెడ్ మార్క్ చేసిందంటే ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ అయితే లేవా? 0 యొక్క నైబర్హుడ్ లో వచ్చినాయా లేవా? Sn కంటైన్ ద ఇన్ఫినైట్ టర్మ్. అంటే 0 కంటైన్ neighborhood of 0 contain infinitely many terms of the sequence Sn. Therefore 0 is the ఏమైతే సార్? లిమిట్ పాయింట్. 0 ఏమైతే సార్? is limit point. Limit point of sequence Sn is equal to 1 by n. Is it clear sir? Is it clear? లిమిట్ పాయింట్ డెఫినేషన్ అర్థమైంది కదా సార్. సో అక్కడ సార్ 1 తీసుకుంటే వస్తుందా సార్ అంటే 1 తీసుకుంటే రాదు సార్. ఎందుకు అని అంటే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను L is equal to 1 అనుకుంటున్నా. అవునా సార్? ఇది లిమిట్ పాయింట్ కాదా సార్? 1 చెక్ చేద్దాం సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డయాగ్రామ్ అనుకోండి సార్. ఇది 0, ఇది 1. ఇక్కడ చూడండి సార్, 1 యొక్క నైబర్హుడ్ నేను ఎప్సిలాన్ వాల్యూ 0.1 అని తీసుకుంటున్నాను. అంటే రేడియస్ ఇది 0.1, ఇది 0.1. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సార్? 0.1 అంటే ఇది 0.9. నెక్స్ట్ టర్మ్ S2 ఏడుంది సార్? S2 ఇక్కడ ఉంది, హాఫ్ లో ఉంది. S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ నథింగ్ బట్ 0.5. ఏమైనా Sn కి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా నైబర్హుడ్స్ వచ్చినాయా సార్? ఇక్కడ చూడండి సార్, n epsilon is the 0.1 of 1. It is nothing but
1 minus 0.1, 1 plus 0.1. It is nothing but ఏమైతే సార్ 0.9. It is the 1.1. ఈ నైబర్హుడ్ లో ఏమైనా SN వాల్యూస్ చెందుతాయా సార్? There does not exist SN does not belong to 0.1 comma 1.1. Therefore, L is equal to 1 is not limit point. Not limit point. Limit point కాదు. ఇలా ప్రతిదీ కూడా కాదు సార్. Is it clear సార్? సో ఓన్లీ జీరోనే లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. క్లియర్ అవుతుందా సార్? Is it clear? Only single limit point is the zero. This sequence. Another example తీసుకోండి సార్. For example, sequence Sn is equal to 1 by 1 plus n sir. What is the sir 1 by 1 plus n? It is nothing but 1, 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 4, up to so on. Up to so on. What is the limit point sir here there? What is the limit point here there? 1. So this sequence is limit point is 1. It is unique convergent. Next student sir. Next 1 minus 1 by n. It is nothing but 1, 1 minus 1 by 2, 1 minus 1 by 3 and 1 minus 1 by 4 up to so on. So limit n approach to infinity. What is the limit point sir here there? What is the limit point? 1 is the limit point. Therefore the sequence is convergent sequence. The sequence is convergent sequence. Is it clear sir? Is it clear? These are the limit points. These are the limit points. Next is the improperant properties of the limit points. Properties of the limit points చూసుకుందాం సార్. Some properties ఉన్నాయి limit points కి. ఏమని ఉన్నాయో చూడండి సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి సార్. Some properties. కొన్ని ప్రాపర్టీస్ లిమిట్ పాయింట్స్ తర్వాత కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. ఏంటి? ఫస్ట్ సార్, if the term of the sequence is repeated infinitely many terms, then that term is the limit point of the sequence. Very, very important, sir. If a term of a sequence an is repeated infinitely many times, many times, then that term is called limit point, sir. That term is called a limit point. Limit point of sequences. For example, we can take the examples. For example, sir. For example, sequence 1, 1, 1, 1 up to so on. Infinitely many terms exist అవుతుంది sir. What is the limit point, sir? Infinite terms వచ్చింది 1 అనేది కాబట్టి limit point is the 1. For example, ఈ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం సార్. ఏ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 up to so on. Infinitely many terms. So చూడండి సార్, లిమిట్ పాయింట్స్ చూడండి సార్. ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమేమి వస్తాయి సార్? 1 ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. చూడండి సార్, 1 ఇక్కడ వచ్చింది, అలా వస్తూనే ఉంది సీక్వెన్స్ లోపల. సో ఎన్ని టర్మ్స్ వస్తుంది? ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ వస్తుంది కాబట్టి 1 ఇస్ ద లిమిట్ పాయింట్. 2 కూడా మళ్ళీ రిపీటెడ్ వస్తూనే ఉంది కాబట్టి ఇది 2 ఏమైతుంది? ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ వస్తుంది కాబట్టి లిమిట్ పాయింట్. 3 అనేది రిపీటెడ్ వస్తూనే ఉంది కాబట్టి 3 కూడా ఏమవుతుంది సార్? లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. 3 కూడా ఏమవుతుంది సార్? లిమిట్ పాయింట్. సో లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమైతాయి సార్? ఇక్కడ లేదు సార్. సీక్వెన్స్ Sn is equal to, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నాను సార్, -1 whole to the power of n అని తీసుకున్నాను సార్. -1 whole to the power of n. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేయండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1, S2, S3 ఇట్లా రాసుకుంటా పోదాం సార్. సీక్వెన్స్ లోపల ఏ టర్మ్స్ వస్తాయి సార్? సో సీక్వెన్స్ లోపల ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, up to so on. These are the infinite terms.
S1 is the -1, S2 is the +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1 up to so on ఇలా ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్. సో లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమవుతాయి సార్ ఇక్కడ? లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమవుతాయి సార్? +1 చూడండి, -1 చూడండి ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అయింది? 1 2 3 4 5 ఇట్లా కౌంట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ వస్తుంటది -1. సో కాబట్టి -1 ఇస్ ద లిమిట్ పాయింట్. సో +1 కూడా ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ వస్తున్నాయి సార్. సో కాబట్టి +1 is the limit point. Here how many limit points are here there? 2 limit points. కాబట్టి the sequence is does not convergent. Sequence is not convergent అని చెప్తాం సార్. Limit point is the finite unique అయితే that is the convergent sequence అని చెప్తాం. It is not convergent. It is the one of the example sir. One of the example. Infinite ఏమిటి సీక్వెన్స్ కి ఏది లిమిట్ పాయింట్ కి సంబంధించి రిపీటెడ్ టర్మ్స్ వస్తే ఒకే పాయింట్ రిపీటెడ్ అవుతే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సార్. నెక్స్ట్ సార్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్, మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను ఒకసారి చూడండి సార్. మీరు ఒకవేళ మీ చేను ఉంది అనుకుంది సార్, మీ పొలం ఉంది. మీ పొలం ఉంటే మీ పొలానికి ఏం చేశారు సార్? 4 వైపులా కంచెలు వేసుకున్నారు సార్. కంచె వేసుకున్నారు. మీకు ఒక 4 స్తంభాలు బార్డర్స్ మీరు వేసుకున్నారు. 4 వైపులా ఎగువ వైపు దిగువ వైపు ఇట్లా బార్డర్స్ మీరు వేసుకున్నారు. ఒక పోల్స్ పాతారు. పోల్స్ పాతినట్లయితే ఆ పోల్స్ మీకు ఏమైతాయి సార్? మీ ల్యాండ్ కి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కి ఆ పోల్స్ ఏమైతాయి సార్? మీకు లిమిట్ పాయింట్స్ అయితే. ఆ పోల్స్ దాటి వెళ్ళకూడదు. ఆ పోల్స్ వరకే మీ ప్లేస్. ఆ పోల్స్ తర్వాత వేరే వాళ్ళ ప్లేస్ లేదు సార్. మీ దగ్గర అంత ఆసరా లేదు, మీరు పోల్స్ పెట్టుకునేంత స్థాయి మీకు లేదు. సో ఏం చేశారు? పక్కోళ్ళు ఏం చేశారు? పోల్స్ వేసుకున్నారు. పక్కోళ్ళు కంచె పెట్టుకున్నారు సార్. పొలం చుట్టూ కంచె పెట్టుకున్నారు. అంటే పక్క చేను వాళ్ళు. సో ఆ పక్క చేనులో ఉన్నటువంటి కంచె మీ చేనులో లేదు. అయినప్పటికీ మీ చేనుకి ఏమైంది సార్? ఆ కంచె అనేటువంటిది లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. అవునా కదా సార్? అంటే లిమిట్ పాయింట్ అనేటువంటిది మీ చేనుకు చెందొచ్చు, చెందకపోవచ్చు. మీ చేనులో ఉన్న లిమిట్ పాయింటే అవుతుంది, మీ చేనులో లేదు. పక్క చేనులో కంచె వాతుకున్నా కూడా మీకు లిమిట్ పాయింటే, మీ చేనులో కంచె వాతుకున్నా కూడా మీకు లిమిట్ పాయింటే. అంటే లిమిట్ పాయింట్ మే ఆర్ మే నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద సీక్వెన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ సార్? రెండో పాయింట్ ఏంటి సార్? రెండో పాయింట్ ఏంటిది? limit point may or may not belongs to the sequence. Limit point may or may not be limit point of sequence Sn. Sequence Sn may or may not belongs to the sequence Sn. May or may not be, may not belongs to sequence Sn కి చెందొచ్చు, చెందకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెందేది ఏంటి, చెందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/n అనుకున్నాం సార్. 1/n. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్స్ సార్ హియర్ దేర్? సీక్వెన్స్ లో టర్మ్స్ 1, 1/2, 1/3, 1/4 up to so on. Up to so on. What is the limit points are here there? What is the limit point? Limit point, limit n approach to infinity Sn is equal to 0. So limit point is the 0. But here limit point is equal to 0 does not belong to Sn sir. Sequence Sn లో లేదు, కానీ Sn అనేటువంటి సీక్వెన్స్ కి ఏమైంది సార్? ఇది లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. రెండో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సార్. రెండో ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ Sn is equal, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా సీక్వెన్స్ 1 + 1/n అని తీసుకున్నాం సార్. 1 + 1/n. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టర్మ్స్ ఏమొస్తున్నాయి సార్? 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 up to so on అని ఉంది సార్. ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే what is the limit point sir here there? Limit n approach to infinity. What is the sir here there? So it is the 1. So here limit point 1 does not belong to the sequence Sn. Does not belong to the sequence Sn. Third example. For example, sequence Sn is equal -1 whole to the power of n. -1 whole to the power of n. So sequence lo terms ఏమైతే సార్? It is nothing but -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 up to so on. This is the sequence. So what is the limit point sir here there?
What is the limit points? -1 and +1. Here, sir, here limit point -1 is the belongs to the sequence Sn. Sequence Sn కి మనకి ఏమవుతుంది సార్? చెందుతుంది. అంటే చెందొచ్చు, చెందకపోవచ్చు. దానికి సంబంధించిన కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను సార్. సార్ ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. It is limit point of the range of sequence Sn is limit point of sequence. Next sir. Next point sir. Next important point. ఏమంటున్నాం సార్ ఇంకో పాయింట్? లిమిట్ పాయింట్ of a range of sequence Sn is a limit point అనుకుంటాం సార్. limit point of a sequence Sn. But converse not be true. Converse need not to be true. Converse need not to be true. Need not to be true, sir. Please mute, sir. Please mute all. Sir, hear that converse need not to be true, sir. Some examples, we can take the example, sir. Example, what is the example, sir? For example, sequence Sn is equal to 1 by n, sir. So what is the terms of the sequence, sir? 1, 1 by 2, 1 by 3, up to so on. Here that, what is the range of the sequence Sn, sir? Range of sequence Sn is equal 1 by n. N is the belongs to the natural number. We know that, sir. It is nothing but range of the sequence. It is nothing but. Here that the limit point of the range of the sequence same author, sir. Limit point of range. Range యొక్క limit point ఏమవుతుంది, sir? It is the 0 అవుతుంది. Limit n approach to infinity అవుతుంది. Then range యొక్క limit అనేది 0 అవుతుంది కాబట్టి then this is the 0 is the limit point of sequence Sn is also 0, sir. Is also 0. 0 ఏమైతుంది? సీక్వెన్స్ యొక్క లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, sir. 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నాం సార్? 1 1 1 up to so on 1 up to so on. It is the one of the sequences, sir. So range is equal to ఏంటి సార్ ఇక్కడ? Range is equal to 1, sir. Range is equal to 1. Limit point of the sequence is L. Then limit point of the range L, it need not be true అని అంటున్నాం. ఎందుకని అంటున్నాం సార్? here sequence కి లిమిట్ పాయింట్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ? n times repeated అయింది కాబట్టి ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ అవుతుంది కాబట్టి 1 అనేది 1 is the limit point. కానీ రేంజ్ కి 1 is the limit point అవుతుందా సార్? రేంజ్ is the 1. Is it clear, sir? ఇక్కడ చూడండి సార్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇద్దాం. ఇది ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ తీసుకుందాం సార్. ఏం పాయింట్ తీసుకుందాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్స్, సార్. Does there exist a sequence with no limit point? లిమిట్ పాయింట్ లేనటువంటి సీక్వెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం సార్. ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా సార్? లిమిట్ పాయింట్ లేనటువంటి సీక్వెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా? ఎస్, అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఎందుకనగా sequence Sn is equal to, for example, we can take the n, sir. N is what is the, sir, here that
n is the sequence 1, 2, 3 up to so on. Up to so on. Limit చెప్పగలుగుతావా సార్ ఇక్కడ? లిమిట్ పాయింట్ ఏదని చెప్పగలుగుతావా సార్? 1, 2, 3, 4 up to so on. 4, 5, 6, 7 up to so on. Natural numbers sir. Natural number does not exist a limits sir. So no limit point. No limit point. The sequence does not contain the limit point. No limit point exists. Sir, Amulya madam, does not exist the limit point madam. Does not exist. Another example, for example, sequence Sn is equal to n square. N square. What is the sequence? 1, 4, 9, 16, 25 up to so on. There is no limit point. No limit point exists. Here no limit point exists. So limit points లేనటువంటి సీక్వెన్స్లు కూడా ఉంటాయి. Exists. Next minus n square. So అలా మీరు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు. Does there exist a sequence with a unique limit point? Next question sir. Next question. Does there exist a sequence with a unique limit point? Unique limit point? Question mark. Unique limit point ఉండే సీక్వెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా అని అడుగుతున్నాడు సార్. అవుతుందా అండి? Very good. Yes. Because example students. Sequence 1. ఏమవుతుంది సార్? 1, 1, 1, 1 up to so on. Limit point ఏమవుతుంది సార్? Is only 1. Single 1. So sequence 1 by n sir. 1 by n. It is nothing but 1, 1 by 2, 1 by 3 up to so on. What is the limit point sir here there? Limit point is 0. So unique limit point. Unique limit point. Next sir. Third example. Sequence 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 up to so on. What is the limit point sir here there? What is the limit point? Limit point is infinitely many terms repeated అవుతుంది సార్. ఏంటి సార్? 1. కాబట్టి 1 is the limit point. 1 is the limit point. Unique limit point. This is the example number 1, 2, 3. For example, sequence Sn is equal to 5n plus 3 by 7n plus 4 sir. What is the limit point sir? This sequence limit point is 5 by 7. ante 5 by 7. It is the unique limit point. It is the unique limit point. Next question sir. Does there exist? Next question sir. Does there exist a sequence with limit points? With the limit points is a set alpha 1, alpha 2, alpha 3. అంటే 3 లిమిట్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయా? ఏదైనా ఒక సీక్వెన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే సీక్వెన్స్ ఉందా అంటే ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2, ఆల్ఫా 3 ఇట్లా 1, 2, 3 ఇట్లా అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ లిమిట్ పాయింట్స్ వచ్చేటువంటి సీక్వెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అంటున్నాడు. ఎస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్స్ సార్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఏమున్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 up to so on. So limit points ఏమవుతాయి సార్? లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమవుతాయి సార్? లిమిట్ పాయింట్ is 1, 2, 1, 2, 3. Is it clear? So another example. For example, sequence -1 whole to the power of n. -1 whole to the power of n. What is the limit point sir here there? -1 plus 1. -1 plus 1. Another example. For example, sequence ఇలా తీసుకుందాం సార్. ఏమని తీసుకుందాం? Sequence A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, up to so on. So what is the limit point sir here there? A1, A2, A3.
Is it clear? Is it clear? There exists with a sequence set of the limit points. Set of the limit points exist అయ్యేటువంటి సీక్వెన్స్ ఉందా అని అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, does there exist a sequence with a set of limit points? With the set of limit points. Set of limit points అని చెప్తున్నాడు. Set of limit points exist అవుతుందా అంటే yes, exist అవుతుంది. ఏంటి సార్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్, -1 whole to the power of n. సో ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 up to so on. సో లిమిట్ పాయింట్స్ ఏంటి సార్? లిమిట్ పాయింట్స్ is the set of the limit points -1 and +1. Is it clear? Is it clear sir? Next sir, ఇక చూడండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, does there exist a sequence with countable infinite number of limit points? There exists a sequence with countable, count చేయాలి సార్, countable infinite number of limit points అని అంటున్నాడు సార్. క్వశ్చన్ మార్క్. ఎస్, ఆన్సర్ ఏంటి సార్? ఎస్, ఆన్సర్ ఏంటా? ఎస్, ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ సార్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్? What is the example? What is the example, sir? 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1. Sorry, sir. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 up to so on. ఈ సీక్వెన్స్ లో చూడండి సార్, అక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే లిమిట్ పాయింట్స్ చూడండి, లిమిట్ పాయింట్స్ చూడండి సార్. 1 ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అవుతుంది సార్ ఈ సీక్వెన్స్ లో? ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. 1 ఇస్ ద లిమిట్ పాయింట్. 2 ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అవుతుంది సార్? ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్. 3 ఇస్ ద ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అవుతుంది సార్? ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్. 4 ఇస్ ఎన్నిసార్లు రిపీటెడ్ అవుతుంది సార్? ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్ అప్ టు సో ఆన్. దిస్ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది సార్? న్యాచురల్ నెంబర్ సెట్. లిమిట్ పాయింట్స్ సెట్ ఏమవుతుంది సార్? Natural number set అవుతుంది. Is it clear sir? Natural number set is countable set sir. Natural number set is countable set. అంటే sequence containing infinitely countable number of limit points. Yes, ఉంటుంది. That is the example ఇది. That is the example. For example, next sir. ఇంకొక 3 అయితే అయిపోతాయి సార్. That is the convergent sequence లోకి వెళ్తాం. చూడండి సార్, does there exist a sequence with uncountable number of limit points? Number of limit points, uncountable number of limit points ఉంటుందా అని అడుగుతున్నాడు సార్. ఇంపార్టెంట్ సార్. ఎస్, ఉంటుందా అంటే ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దానికి? ఇక చూడండి సార్, 0 1 1/2 1/3. 1 minute సార్. 0 1 1/2, there is the 2/2 and 1/3 2/3, it is the 3/3 1/4 2/4 3/4, it is the 4/4. Next, 1/5 1/5 2/5, it is the 3/5, it is the 4/5, it is the 5/5, comma up to so on. This is the sequence. It is nothing but sequence Sn or An. So range ఏమవుతుంది సార్? ఇక్కడ రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్? సీక్వెన్స్ యొక్క రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్? రేంజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ Sn యొక్క రేంజ్ ఏమవుతుంది చూడండి సార్. ఇక్కడ అన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా సార్? అన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా? గమనించండి, రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా? 5 is the రేషనల్ నెంబర్. అన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి.
అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ లో మనకి ఏమేమి రావాలి, ఎలాంటి రేషనల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 0 నుంచి 1 వరకు ఉన్నటువంటి మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి. అంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యూ ఇంటర్సెక్షన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0,1, closed interval 0,1. What is the limit points, sir, here there? Limit points. So common name is, sir, intersection చేసే లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమైతాయి, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ 0,1. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఇంటర్సెక్షన్ లో రేంజ్ ఏమైతుంది, సేమ్ అవుతుంది. సో లిమిట్ పాయింట్స్ 0. ఎవ్రీ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏమైతుంది సార్, అన్కౌంటబుల్ సెట్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది సార్, అన్కౌంటబుల్ సెట్. Uncountable set. This is the uncountable set, sir. Closed interval 0,1 is the uncountable. కాబట్టి uncountable limit points. ఇవి మీకు చెప్పేది ఉంది స్టార్టింగ్ లో. నెక్స్ట్ సార్, does ఇంకొక 2-3 does there exist a sequence Sn for that, very important sir, for that limit point of sequence is equal to limit point of the range. Limit point of range. ఇలా అయ్యేటువంటి సీక్వెన్స్ ఉందా అని అంటున్నాడు. ఎస్ ఉంది. ఏంటి సార్ అది? ఉంది. ఏమైతే సార్, సీక్వెన్స్ Sn is equal 1/n. 1/n అంటే సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది సార్, 1, 1/2, 1/3 అప్ టు సో ఆన్. లిమిట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ, 0 అవుతుంది. సో రేంజ్ యొక్క లిమిటే కదా సార్ ఇది. చూడండి సార్, రేంజ్ యొక్క లిమిటేనా. సో రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ, రేంజ్ ఆఫ్ Sn is equal 1/n. n is the belongs to natural number. దీనికి లిమిట్ అప్లై చేస్తేనే కదా సార్ వచ్చేది లిమిట్ పాయింట్ 0. అవునా కదా సార్, అవునా కదా సార్. అంటే లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఇక్కడ చూడండి సార్, లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ రేంజ్ is equal to లిమిట్ n approach to infinity 1/n. ఏమవుతుంది సార్, అది 0 అవుతుంది. ఈ 0నే కదా సార్ లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది సీక్వెన్స్. అంటే లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ రేంజ్ is equal to లిమిట్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ రేంజ్ is equal to లిమిట్ పాయింట్ ఆఫ్ sequence Sn. Both are 0. Both are the same, sir. Sir, very important, sir. Next point is the very important in the CPGET level. Students, sir, every bounded sequence has at least one limit point, sir. Every bounded sequence has at least one limit point. Very important. Every bounded sequence has at least one limit point. One limit point, sir. One limit point. So very important, sir. This point very important. ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అన్న తీసుకోండి సార్, అట్లీస్ట్ ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ అని కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్, సీక్వెన్స్ Sn is equal to -1 whole to the power of n. సో లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమవుతాయి సార్, ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమవుతాయి సార్, -1 అండ్ +1. ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఉంది కదా సార్, అట్లీస్ట్ ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఉంది కదా సార్, మనకు అట్లీస్ట్ ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఉంది. అవునా కదా సార్, అట్లీస్ట్ ఒక్క లిమిట్ పాయింట్ అయితే ఉంది. సో ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn is equal to 1/n తీసుకోండి సార్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. వాట్ ఈస్ ద లిమిట్ పాయింట్ సార్ హియర్ దేర్, 0 is the limit point. 0 is the limit point. అవునా కదా సార్, అవునా కదా. ది సీక్వెన్స్ అనేది అంటే బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అనేది అట్లీస్ట్ వన్ లిమిట్ పాయింట్ అయితే కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెన్స్ Sn ఇక్కడ చూసుకోండి సార్, 5n² + 3/7n² + 4. ఈ సీక్వెన్స్ యొక్క లిమిట్ పాయింట్ చూడండి సార్, ఇది బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. లిమిట్ పాయింట్ ఏమవుతుంది సార్, 5/7. ఏమవుతుంది సార్, 5/7. సో ఎవరీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ లిమిట్ పాయింట్, సార్. నెక్స్ట్ సార్, రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ Sn. ఇక చూడండి సార్, రేంజ్ లోపల 2 రకాలు ఉన్నాయి మనకి సీక్వెన్స్ లోపల. రేంజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ Sn.
చూడండి సార్, రేంజ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. సమ్ టైమ్స్ రేంజ్ అనేటువంటిది ఫైనైట్ కావచ్చు, సమ్ టైమ్స్ రేంజ్ అనేటువంటిది ఇన్ఫైనైట్ కావచ్చు. రేంజ్ అనేది ఫైనైట్ అయితే అట్లీస్ట్ వన్ లిమిట్ పాయింట్ రిపీట్స్ ద ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టైమ్స్. చూడండి సార్, రేంజ్ ఇస్ ద ఫైనైట్ అయితే ఏమవుతుంది సార్, ఇక్కడ అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, తనకు తాను రిపీట్ అవుతుంది సార్, ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టైమ్స్. ఇన్ఫైనైట్ మెనీ టైమ్స్. ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టైమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సార్, ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సీక్వెన్స్ 0 1 0 1 0 1 అప్ టు సో. సో ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టర్మ్స్ గా రిపీటెడ్ అవుతున్నటువంటి పాయింట్స్ ఏమున్నాయి సార్ ఇక్కడ రేంజ్ లోపల? చూడండి సార్, ఇక్కడ 0, 1 ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ టర్మ్స్ రిపీటెడ్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చూడండి సార్, దీన్నే బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం అంటారు సార్. ఏంటి బై బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం? బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం. ఏంటి బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం అని అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం? ఏమైనా ఐడియా ఉందా సార్? అప్ టు సో. సో రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్ ఇక్కడ? రేంజ్ ఏమవుతుంది సార్? చెప్పండి సార్. రేంజ్ ఏమవుతుంది? సేమే అవుతుంది, మనకి ఆడ వేరే ఏం లేదు, ఇన్ఫినైట్ టర్మ్సే వస్తుంది. అయితే బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం ఏం చెప్తుంది సార్ మనకు? ఎవరీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం ఏం చెప్తుంది సార్? ఎవరీ బౌండెడ్ sequence has at least one limit point. At least one limit point. At least one limit point. Or every bounded sequence has convergent subsequence. కన్వర్జెంట్ సబ్సీక్వెన్స్ అని చెప్తారు మనకి. ఇదే కదా సార్ బోల్జానో-వెస్టర్స్ థీరం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎవ్రీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ లిమిట్ పాయింట్ ఆర్ ఎవ్రీ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ హ్యాస్ కన్వర్జెంట్ సబ్సీక్వెన్స్. ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అయినా కన్వర్జెంట్ సబ్సీక్వెన్స్ వస్తుంది. కన్వర్జెంట్ దగ్గర చెప్తాను సార్ దాన్ని, ఇక్కడ ఏదో వచ్చిందని చెప్పాను. సరే, ఎనీవే వదిలేయండి. సెట్ ఆఫ్ ద ఆల్ లిమిట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ సెట్ అవుతుంది సార్. ఎందుకంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ద లిమిట్ పాయింట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిరైవ్డ్ సెట్ అవుతుంది సార్. కాబట్టి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లిమిట్ పాయింట్స్ ఏమవుతుంది సార్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లిమిట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ సీక్వెన్స్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ సెట్ అవుతుంది సార్. దాన్నే డిరైవ్డ్ సెట్ అంటాం. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లిమిట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఏ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ కాంపాక్ట్ సెట్ సార్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ సార్, కలెక్షన్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లిమిట్ పాయింట్స్ of a bounded sequence is compact set. ఏంటి సార్ కాంపాక్ట్ సెట్ అంటే? గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, మీకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. కాంపాక్ట్ సెట్ మీద థీరం లేని మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చేయలేరు. కాంపాక్ట్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బౌండెడ్ సెట్. A set is bounded and closed. That set is called
compact set. A set is bounded and closed. That set is called compact set, sir. Is it clear, sir?